Good morning and grüß en jij in die nomen vader. Ja, ik vuil meest krijg dus een vraag al, van Richard me in gas na, dat is vielleicht really een beetje start leuk. Aber ganz vraag is het nog niet hier, so. Wanneer we onze heina mo weer de Free Lutheran, onze local heina, en de grote eruit nemen van al, de separaten van al de kleine checkel, dan willen we niet een groot probleem hebben. Die kleine checkel, die weten zich. Heina zijn ze buurt, die weten zichzelf, die kunnen zichzelf chamberen. Kleine checkel van ganz klein aan, die kunnen alleen am Hofer am Rand, die weten zichzelf met verder klaagt en zich helpen. En top hadden waren te naar, en steeds zeker in gewisse meieren, wenn je safe zijn te naar. So dat fehlt euch an, wenn die grote Heiner sich really chamberen am de klein. Die sind okay, die worden sich weiter, right? Da braucht kein Support oder je chamber oder in care in a way. Manche, however, sind ganz anders. Wenn wir von da ab hier mit uns einander supporten, uns einander Dinge geben, share und trade mit alle Handen, dann wird, in diesem Fall vielleicht die Human Race wird nicht so lange existieren oder surviven. En for sure, de familie, dat wil we, basically, dat systeem wordt ganz doelbreken in zeer korte tijd. Because we zijn erin ganz afhankelijk van dat we ons een ander ding brengen doen en share doen en geven doen en providen. Because we hebben kleine kinderen en baby wordt niet veel dood surviven, want het niet hulp krijgt van bezit, van de mama of de ouderen. En na de kinderen ook, die willen zich best niet weten. En veel van ons ouderen ook, we worden ouder, we worden vielleicht zwak. En dat wordt sure niet zo lang duren, want we ganz ab hier met ons eigen andere dingen rekenen, gaan rekenen. Whatever dat is, met eten, especially in de lijn van support met eten, in shelter en dat. So, we humans zijn te zeggen, we moeten dat doen, we moeten eigen ander geven, we moeten eigen ander sharen. Want je weer gleich een teil te hebben te mijn message van daar, dan wil ik simply het 1 Timotheus 6 vers 18 nemen. Du hast een phrase, er zijn een paar wieder. En, du hast dit ganze brief, Paulus heeft hem geschreven aan Timotheus en dan zegt hij veel dingen wat hij wil, handelen zal, mag er choiken, dit jaar al dan te laatste kapitel, de laatste kapitel. En het boek, daar zegt hij, je hebt some sehr specific instructions. En er zijn 2 weer aan dit vers band. Dat zegt give and share. En wat ik wil leren van jou is dat een klein beetje te bechecken wat er bij is. Er zijn beide staten en condition bij waar we geven zullen en waar we share zullen. En along those lines. En Richard heeft voor meer van de vers gecoverd wat ik in mijn les had. So daar wil ik alle krijgen fresh overlezen nu. Aber hier ist Timotheus 6, Vers 18, im Englischen sagt hier, let them do good, that they may be rich in good works. Nou, besonders mijn gedanke hier, über give and share, dort, hier sagt hij, ready to give and willing to share. So dit zijn de conditions. Wanneer we geven willen, oder zullen einander, dat we surviven, de human race surviven kan, dan moeten we ons einander geven. En hier sagt het, ready to give. Niet bloß give, aber ready to give. En mij zitten du als een simpeltje key in dit band, een simpeltje secret, wanneer we dit verstaan om leven te practicen, dat wanneer we maar immer wat vele te geven, een naar de andere, dat we ready zijn, dat we right zijn, we moeten ons ganze leven opzetten, zo, onze arbeid en wil we dingen doen, opzetten dat we right zijn te geven, niet plus wanneer we wat veel te geven, oké, dan willen we aanvangen plans te maken. No, we need to be ready to give, en on to share zegt het. De condition dat we share dat as willing. Wanneer we share dat in een ander, de God's system, God's waarheid is dat we dat worden doen, willing to share. Dat is kind of voluntarily. We decide onszelf dat we something share willen met andere mensen. Wanneer we force zijn te share, dan hebben we een probleem. Dan komt er geen results over deel wat er really, irgendwem really benefit doen. Zum Beispiel 2 kleine 3-jarige kinderen, wanneer einer een candy heeft en de andere heeft niet. Wel, wat doen we dan nu? Daar hebben we een probleem. We kunnen dat ene kind zeggen, hey, dat andere is jonger, geef u dem candy. We kunnen dat oude kind forcen, dem candy op te geven en dat kleinere kind te geven. Maar dat komt really ergens niet berührt, geen reward, wat er really ergens sens maakt.
Krijgt es dort das mit Adults auch. Wenn wir vor sind, wenn wir irgendwem sagt, hey, du musst das Chair, du musst ja tun, du musst hier jeweils, du musst du, dann ist das ganze Ding Hafreintchen in Bedienung überhaupt nicht mehr. Wenn das kleine 3-jährige Kind, however, wird sagen, in der Sitte der Problem, also hier ist ein Problem, meine kleine Schwester hat nicht kennen, ich habe wenn sie sich das selbst decide, okay, ich will mein Kind abgeben, ich will das geben, und dann gibst du dem Kind über, als rein jeder einer lebt an einer Blessing der Band. Du hast eine Sorte von Fulfillment, was du nicht auf einmal anders kommen. Research, das sagt von dort in der Welt, wie finden, dort das Level von Fulfillment im Leben ist eine sehr, sehr, sehr hohe Prozent, gebased auf, was wir als Menschen tun für andere Menschen, like was wir serven oder share oder geben. Und aber das hat alle eine Rentchen in Bedeutung, wenn wir das nicht voluntarily tun. So, wenn ich mir decide, ich sei du ein Need, ich sei du wird ein Benefit sein, wenn ich mir decide, ich will was share, ich will was serven, ich will was geben, dort ist really, kann man sagen, ungefähr 20% von der Happiness, was wir in unserem Leben kriegen oder beleben, whatever. Das ist gebased auf voluntarily somewhere serve oder share. Das ist die Fulfillment. Wenn ich will, wo ich könnte check haben, dass andere Menschen benefiten davon, das würde genuine happiness oder genuine fulfillment really kommen im Leben. Well, within Christ, of course, dem Structure von einem Christus Leben, das ist es, of course. Aber da mal wir im Verbe wiedergehen und unsere Wiederfahrt hier. Das sind ein paar andere laws of life, das simply reelle Wort im Leben aufrändert. Gott hat dort so designt, dort, whatever He commanded it an sein Wort, was wir tun sollen. He sagt, das ist, was ihr tun sollen. Und dann hat He Menschen bauen, die Nature, was He Menschen bauen, der Krieg so bauen, dass es ablehnen wird mit dort. Dort, wenn wir dort tun, was Gott sein Wort sagt, uns ablehnen mit dort, dann wird es Fulfillment sein. Hij heeft allerhande instructions, wat dan vielleicht van daar manchmal schwer zijn oder schwierig zijn, oder wir würden gleich een leichter oder een andere Warte nehmen. En ja, aber wenn wir das faithfully doen und ablehnen uns mit dem Command, und ab Gott sein Wort Ding doen, dann wird kriegt der Command, was uns kind of schwer scheint at first, der wird uns really die pleasure und die fulfillment geben. Share, das ist helemaal leeg. Wie würden gleich, oder was Warte geben, oder andere Menschen serven. En ja, aber wenn wir das doen, like willingly, when we voluntarily done, when we sign to a need and we actually care for that situation, dann kommt eine Blessing, because das ist Gott sagt, das ist das Schaffen. Wenn wir irgendwo force tun von somebody else und force it, das kommt nicht really berührt, was du really in value hast für abgelegen. Und ein Prinzip von Leben, was ich mal gesagt habe, ist, dort ist dort, whatever du geben das, eine andere Person im Leben, dort kommt rein immer eventually stärker trägen die non. Whatever you give or do to any other person, eventually comes back to you stronger. Dat meint, dat wenn du somebody wat goudet is, dann wirst du eventually in return trägt davon, was du noch besser ist. Okay? Wenn du was goudet ist für andere Menschen, das kommt trägt even besser. Wenn du was beiset ist zu einer anderen Person, das kommt eventually trägt und die even noch besser, noch schlechter. So if you do bad to somebody else, eventually you'll get even worse for yourself. And if you do good, you will get even better. En daarin, voor die Ursache is het zeer wichtig dat wanneer we needs hebben, wanneer we willen gleich somebody else moet dit doen voor mij, en Jana zal moet dit doen voor mij, en Jana zal moet care voor mij, en dit is lied zullen moet, we krijgen never jas, en whatever, alle. Really the key, wat we hier bijna zijn, is dat du beste wat er ontvangt, because whatever du ontvangt, onder de mensen gegenüber, dat komt eventually terug en die sterker non. If it's bad, it gets worse. It gets worse. If it's good, it becomes better. So dat zijn een paar principles wat we zeer klar moeten hebben, wanneer we en nach ord is over het stewardship. Ik wil hier een vers lezen, Apostelgeschichte 20, vers 34. Du hast een denk, well, basically wat ik vielleicht summarize het van wat ik nu geredet heb. Hier sagte, ich habe es euch alles gezeigt, dass man also arbeiten müsse und die Schwachen aufnehmen
und gedenken an das Wort des Herrn Jesus, das gesagt hat, geben ist seliger nehmen. Dort, dem Vers habe ich alle hier memorized in der Schule, glaube ich. Geben ist seliger nehmen. Wenn wir was geben können, dort bringt eine Seligkeit, dort bringt eine Fulfillment am Leben. Und wenn wir hier lesen, in 1. Timotheus 6, Vers 18, that we should be ready to give, willing to share, dat is een ding simply wat een Isaiah gerade rol speelt im Leben. Dat moeten we simply recognize en dat practicen. Die Vers wat Richard eerst gebruikt heeft in 2 Korinther 9, dat ganze passage door als in een context van waar Paulus der instructions geven. Well, door zijn aantal vers, besonders, vielleicht kunnen we zeggen, eerst 2 Korinther 9 vers 6 bij 1 kapitel. Door redt hij van de attitude wat we zullen hebben, we geven dan te andere mensen. En hij heeft instructions gegeven wat ik geloof je door aan de verschillende areas. Ze zullen een collection top zamelen. En de oorzaak is because in het Judische land en Jeruzalem en Israël, de tijd wie een zeer dieren tijd, like crops dat niet fijn, ze hadden jaren zeer zwaar en dieren tijd, je had famine gehad. En de krachten in Jeruzalem en de area, die hadden ganz grotere zeer zwaar. So Paulus dat order, dat het kerk dort zo alle way around, wie hij als je voor de predje, dat je zal een collections eruit maken, je zal wat toplei, dat ik kan deze Juden dat brengen in Jeruzalem, wat een zeer zware tijd zijn. En door mank, heb je lange instructies, kapitel 8 reden van wat ze geven zullen, kapitel 9, wat ze geven zullen. En door in kapitel 9 is een passage waar hij explained dat dit is de attitude. Hij besonders de attitude over wat we geven zullen. Ik wil het nu nog niet alle even lezen, maar Richard zei hem eerst al, wer er weinig gezegd heeft, die wordt weinig ernten. Dietrich sagte, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Oder wer sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Das meint, krijgt dat woord sagt. Brengt ook echt maar uitlei. So hier haben wir in Ansicht sagt er auch noch, ein freilichen Geber hat Gott lieb. So die attitude dat we vrij te doen, waarlijk dat aufgeben, voluntarily te doen, dat is de key der bijna. En dat het really wat versloren heeft, voor mij ook. En so wanneer we bechecken over stewardship, ik wil hier laten 5 instructions, 5 dingen opnemen, besonders wat de attitude zullen zijn, wat Paulus en Jezus hebben opgenaamd. En de Bijbel vindt dan 5 attitudes wat we zullen hebben, wanneer we geven doen. En ook 5 directe biblische instructions, wat we geven zullen. Oder de omstandigheden. En maar verder wil ik gleich een beetje van stewardship te reden. Dat eerstens, wanneer we denken aan geven, oder met dingen gaan terugvliegen, dat we ons een en ander supporten doen. Daar hebben we in Psalm 24 een vers gezegd, God, dat the earth is the Lord's and all its fullness. De ganze wereld, dat is Reimer alle God in. We zijn absoluut Reimer stewards. We zijn plus managers van dat wat God ons onvertrouwd heeft. Hij geeft ons wat. Some geeft hij ons, some dingen hebben $1 top gezameld uit de piggy bank. Some hebben probably 10, en some hebben $100, some hebben $1 million, some hebben de twaschen weer, en nog meer, whatever. Maar hij heeft ons dingen onvertrouwd en we zullen de manager, we zullen de stewards zijn van dat en sure maken dat deze dingen gebruikt worden to somehow further the value of God's kingdom. The God's kingdom wat sterker worden. So the earth is the Lord's and all its fullness. En ondersteed zegt hij dat de cattle on 1,000 hills, dat is wat het staat, het vijf op en 1000 eiweiß, dat zijn alle gans Gods zijn. En nog een ding stak hier in stewardship in 1 Chronik 29 vers 14. Er is ook een principe wat we zullen zeggen klaar hebben. Hier sagt er, im Dietrich sagt er, von dir ist alles gekommen. Hier sagt er, schrieb auf Gott, von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Das Volk soll aufgeben. So, was er hier sagt, dass Gott, von dir ist alles gekommen und wir sollen Gott was geben. Wir sollen Gott das Tiende geben, sagt er hier in dieser Geschichte hier im Alten Testament. Aber er sagt hier, von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. So really, was er passiert ist, Gott regt seine Hand drauf mit Sachen, mit allerhand Goods. Und dann, at the same time, ich sagte, je sollen mir das Tiende geben, je sollen mir Dinge geben. Und dann, weil er das tut, wenn er dem Command gegeben hat, dann regt er seine Hand drauf, okay? Je sollen mir was geben. Aber dann regt er seine Hand drauf. Und dann sagt er, hier ist all das Stoff, was je mir geben soll, alright? Und dann kommen die Menschen. Dan zei je, alle bijkomen, zei je uit mijn hand bij wat nemen, dan zei je mir dat geven. Dat is really rein alles wat we doen.
So alles komt gelijk van God. We nemen dat alles wat we God geven kunnen en willen doen, dat komt, dat hebben we alle uit zijn hand genomen eerst, dan geven we God dat. So wat is de point hier bijna? Wat wil God ons iemand leren? Van dir is alles gekommen en van deiner hand haben wir dir es gegeben. En hier zijn al je problems over stewardship, geloof ik. Wanneer we reden van am Dienst wordt manchmal reden van Haushalterschaft. Ik weet niet of je dat beter verstaan kan als de stewardship. Maar simply de eerste idee van dat we ons dingen onvertrouwd zijn, we zullen raak met de manager dealen. Maar we zijn hier al je problems en nummer 1 daarvan is dat wat we willen kennen, de pigpen approach. Haft er maar schwingen gehad am Hof, kan een beetje hier heen zijn, oké. Alright, dan weet je een klein beetje, wanneer je een beetje, dat je een oude even blijft zo waardig van daar springen en dampen armen van der krabben aan. Wat dan een schwien dan? Wo zou je dan die eerst, oké, had hij de attitude, oké, du eerst moet zoveel als die veel, dan wil ik nog dat eeuwig, right? Dan je een schwien staat. Onze deden niet staat. Onze hebben allemaal een probleem gehad dat ik eerst, dan, wanneer wat blijft, dan whatever. Maar dat is me first and everybody else last. Dat is een attitude wat we hebben. Een probleem van stewardship. Want God ons een ding aanvertrouwd heeft. Me first, everybody else last. The next problem is the jackpot approach. Dat is dat we willen something for nothing. We maken manchmal moves. We basically kunnen met ohne effort, ohne enkel effort een investment er irgendwas wat aanvangen en hopen dat somehow poof dan wordt ons een miljoen aan de schoot aanvallen vanzelf. So we want something for nothing. Dat is de approach van mensen wat allemaal willen gamblen voor. Die willen vielleicht FIFA spenden en hopen dat wat $5,000 terugkomen. So, en dat is een van de problemen van stewardship, van ons geld en onze zaken raakbrengen. En nog een probleem is dat de materialistic approach is simply, some mensen hadden je idee van the more I own, the more worth I am as a person. Je mij natuurlijk, je giet eigenlijk eender, je mij weet die als een persoon. En Lucas 12 vers 15 zegt het, one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Okay, one's life does not consist in the things he possesses. Und sprach zu ihnen, sagt ihm David, seht zu und hütet euch vor dem Geiz, denn niemand lebt davon, dass viele Güter hat. De vierde Problem hier, wat ik hier op deze les heb van stewardship, dat is een beetje de attitude wat we hebben manchmal, de just in case problem, wat die onkel heeft, een probleem gelijk. En ik zie probably krak dat. Maar anyway, dat we willen tophullen, rein jeder een ding wat op ons hoofd is. Rein jeder big garbage aan de schad. En vielleicht de cabinets en de kitchen bijna ringen, half of je rasten de gloon topjes blazen. Because just in case we don't have de worden brukken, we hebben die niet waschmieden. We hebben die alle tops we hebben wel de cabinets vol verrasten de gloon topjes en de schad, de ringen voor garbage en praal. En onze situation bij ons, jedes Mal, wenn wir nie ein Water Heater checken, dann glauben wir, vielleicht wird uns einmal Parts fehlen von dem Feier, dann haben wir eine ganze Pickup-Load stehen hängen ans Haus, wenn wir wieder von da checken fahren. So, das ist mein Problem, right? So, the just in case approach. Ich glaube, das ist ein Problem, wenn wir versuchen, rein alle Garbage auf dem Hof top zu halten, just in case, uns ever noch mal was fehlen. Well, vielleicht war es, ich weiß nicht. Aber dann sind sehr viel von den Dingen, die unlikely sind, uns really fehlen wird. Das Stuhlhaft nach Meier. Sind dort, wann really mal einmal so eine Emergency ist, right? Es kann gut sein, dass wir wollen sehen, ja, aber das Approach wird manchmal eben gebraucht in dem Namen von Sparsamkeit. Which hat seine steht, probably, aber hat auch seine Limits. Ich glaube, wir sollen nur checken, dass wir nicht die Attitude haben, dass wir rein alle Garbage auf der Welt top sehen, just in case. Das ist nicht reich, soll die Stewardship. Goed, ik wil hier 5 dingen op te nemen wat de Bijbel redt van onze attitudes towards giving, or sharing. En nummer 1 hier is dat wat we vingen in Matthäus 23, vers 23. Daar is dat de idee en giving, or sharing, dat zal zijn voor spiritual liberation. Dat is really the end goal. The end goal zal spiritual liberation zijn. Wanneer we geven, we kunnen al handen geven uit duty vlag, uit de reilen. En hier in dit case weer de Juden hadden alle dingen gedaan. Ze hadden het tien afgedeeld, naar de instructions, naar wat dan weer afgereikt worden. En dan was ze vergaten dat real je pot, de uurzaak te behangen. Hier zegt het in Matthäus 23, zegt het Engels, you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone.
So je har alle tienden afgegeven. Je har alle dat cumin, al die spices wat in het Oude Testament zit, wat je of deine geven zullen. De mint en anise en cumin en al dat in de tiende pot. Je har dat alle fan je doen over you have neglected the weightier things. The real ding wat er hingen like we actually geven. Dat har je regels geignored. En dat staat er hier. The justice and mercy and faith. That's really what it produces that. So when du geven det som daar. Als het in Praha bij de stuur, bij de post office, of als het bij jullie am Hof in Praha, of als het bij je schaaf, of op een vorm, whatever, when somebody wel wat je geeft ha, the end goal zal zijn spiritual liberation. Die zullen de geestel je freedom everdeel komen somehow. Wanneer het niet dort deine wordt, dan geloof ik als het niet unbedingt einmal passen een mens te geven. Even wat meesten doen, wat zij praat. We willen geven, ja, maar het zal somehow de grotere purpose dienen. En wanneer het niet is, dan hoopt het really rein niet dat we dat doen. En zo dan als het manchmal fijn een beetje een discussion hebben met mensen zijn wat het really is. So always focus on spiritual liberation. Nummer 2, de tweede attitude wat ik hier vind, dat it has to be for the common good. The common good, dat meint zoveel dat jeder een benefit heeft. Niet alleen meer, bloos dem wat er received heeft. The common good. En we zijn dat exempel, Lucas 10, waar de mens in de Reimer gevallen wordt tussen Jericho en Jeruzalem. En dan als ze door, en door vingen we drie approaches van wel mensen die bijeen. De Reimers, their idea, they were what's yours is mine. So basically stealing. And the priest and the Levite, their attitude as what's mine is mine. So their attitude we are keeping. En bij de Samariter wat ervaring dat die zegt what's mine is also yours. Dat we are sharing or giving. So deze drie attitudes vingen we hier op dit waar. De groep, de robbers, de Reimers, stealing. De priest en Levite, keeping. And the Samariter that we are sharing as the need was, right? For the common good. Het zal wat good even deel brengen voor iedereen en waar involved is. So, en de derde attitude wil we van lezen in de Bijbel. Wel, dat is maar 5 wat ik hier ik heb het 5 op deze lesboek. Het karakter wat Richard eerst gelezen heeft, 2 Korinther 9 vers 7, doe als het give cheerfully. Dat we met vrede, met een rechte, met een cheerful attitude doen. Whenever we wat geven, dat moet met een cheerful attitude zijn. We zullen dollar aandenken wat jaren het benefitten, als aandenken aan wat zwaar meer het is, wat meer het kostet, wat dollar aan jaren denken, oké? Give cheerfully, principle, attitude number 3. Not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver, zegt het kapitel 9 vers 7. En de vierde attitude wat ik hier heb, is dat Matthäus 6 vers 1, dat is dat to give no thought, absolutely no thought of public recognition. Hij zegt, je habt acht auf eure Almosen, dass ihr die nicht gebet vor den Leuten, dass ihr von ihnen gesehen werdet und habet anderes keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. There is absolutely kein reward, wenn wir public recognition haben, wenn wir verlangen, dass somebody uns nicht publicly bedanken für das. So give no thought for public recognition. En nog de laatste hier, de vijfde attitude, dat is in Marcus 12 vers 44, daar vingen we dat it is okay if it hurts. Dat is okay wanneer het weiter. Dan sie haben alle, Jezus checkt deze witwe aan, wat hij im Tempel gegeven heeft. En dan zegt hij, dan sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles, was sie hatte, ihre ganze Nahrung angelegt. So it's okay if it hurts. Dat moet we, dem approach wat moet we ook haar, dat je dat, ja. En dan heb ik hier 5 instructions wat de Bijbel gegeven heeft. En een paar van deze, sommige van deze zijn kind of nog vielleicht gebaseerd op de omstandigheden waar het geschreven wordt, dat het vielleicht een klein beetje anders apply wordt en dan is waar de omstandigheden zijn van daar. Aber instructions even geven, hier zegt het nummer 1 dat we zullen geven whatever is due. So, Sprecher 3, Vers 27 sagt im Deutsch, sagt, weigere dich nicht, dem Dürftigen, New King James sagt, to whom it is due. Weigere dich nicht, dem Dürftigen Gutes zu tun, so deine Hand von Gott hat, solches zu tun. Wenn wir die Capacity hatten geben, dann werden wir uns nicht wehren für dort. To whom it is due. Ich glaube, das meint hier, dass
wanneer sagt, to whom it is due, dat mag we ook nog denken, dat ik eerst zei, dat we maar de prefer as it actually for the greater good, or for the common good, or for spiritual liberation. Dat is niet passend, jeder praat allemaal alles te geven wat hij wil. Ik geloof really niet door dat. So, to whom it is due. Okay, dat is wat het hier zegt. So, dat is een van de instructions wat we hadden. Nummer 2, het min 5. Dat is hier, give or collect in advance. Dat we in 1 Timotheus 6 reden van ready to give. Dat we ready zijn voor dat. So, 1 Corinthians 16:2 zegt, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. Paulus zegt, ik wil komen, ik wil de collections opnemen. En dat en vooruit ook klaagde dat er right is, dat het wat is hem geven, wanneer hij eenmaal in need opkomt. En ik geloof dat het wichtig dat we een plan hebben. Dat geven en share, maar dat is een part van die leven zijn, die attitude, die ganze mentality, dat is dat vooruit aan denken dat, oké, dit is het geld wat ik assigned heb voor geven. Ik weet niet of je een separate account moet bij credit union heeft voor dat of niet, I don't know. Maar irgendwas somehow wat assigned, dit is het was geld, dit is de amount wat we committed aan en vooruit kunnen we right voor dat. Just in case, wanneer eenmaal zijn er morgens een need opkomt, er een derde werk weer niet opkomt, er zes weer, er fehlt irgendwo wat te buren, te doen, te geven, er hastige need opkomt, dat we daar naar right zijn voor dat. Dat we niet daar best maar eenmaal aanvangen te plannen en daar maar eenmaal aanvangen voor zeker geld te maken, dat we ever nog maar wat kunnen geven. So, that there be no collections when I come, that we are right then, the readiness to so collect or give in advance, that commit something in advance. We weten nog wat next zijn wat opkomen next maand. Wat er krijgt voor niet wat zijn. Vielleicht is het met een hastige niet om wat groot betoelen of irgendwas. Waar we vooruit al aan denken en plannen en wat er te zien zouden ongeveer. Nummer 3, die in direction wat de Bijbel heeft over geven, dat is 2 Corinthians 9 vers 7. We eerst weer. So let each one of you as he purposes in his heart. So dat is de freedom, was ihn gut denkt, sagt er Dieter. Dat wordt, was ihn gut denkt, dat is niet wat hij gleich denkt. Dat meint niet denken. Dat meint denkt, dat is een art, dat is basically what appropriate as a apostle that. Read that's what it meant here. So as he purposes in his heart. Want we kunnen ons een beetje uitdenken waar we geven willen. For example, me en onze familie, we hebben een beetje een commitment. Dit zijn de procent van onze wages en dit zijn de procent van dat. Dit is de tijd wat we geven worden voor dit. Het is niet alles financieel, right? Het kan tijd zijn wat we geven willen. So, maar we hebben een beetje een structure wat we ons moet bereid hebben. En dan dat we ons plus committed ertoe. Dit is de commitment wat we maken. We purposed in our hearts dat dit is wat we willen doen. En dat we gewoon krijgen, oké, ik krijg dan 10% van dit, of 10 van dat, of dit, of ja. So, dus becheck het maar op en dan moet voor jezelf een beetje uitdenken, wat is een proper structure voor mij, dat ik me kan goed veilen met en comfortable veilen met, dit is wat ik me committed heb, dit is wat ik geven wil. Vielleicht is het ook, was jeder zin nog $1 in de kostenlui. Vielleicht is het invested percent van een wages, of vielleicht is het something else. Oder in zo'n verstande werk wat je was opgeven voor serving other people. Kan ook dat zijn, ja. En but as he purposes in his heart, dat is een instruction wat de Bijbel geeft daar. Nog een instruction wat we vinden in de Bijbel, dat is hier, nummer 5 uit mijn 5 hier. Dat is in 1 Corinthians 16 vers 2, da sagt het einem jeglichen, hier sagt het, an jeglichem ersten Tag der Woche lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch und sammle. Da wir nicht gebangen sind Sinne, das liegt nicht der Case hier ist. Aber Paulus in der Instruction wird zu Ende. Und wir sitzen, wenn heute today dann so fähig schreiben, dann sind gut zu werden. Ich glaube, es ist eine gute Structure, was wir haben, dass wir bekommen sind mit, dass wir sind als morgens, wenn wir zur Church kommen, dass hier actually in der Dose ist, wie wir das geben. So, hier sagt er am ersten Tag der Woche, dass wir today fangen die Lieder an, fangen die Christen an, Sonntag te treffen, en er steht im Alten Testament Sabbat, wat am Sinn und wir. Aber hier wird der Sonntag wieder der erste Tag in der Werk. So heißt er, am ersten Tag in der Werk, wenn die Top kommen, dann dort Top Leid für diese Collections. Ich glaube, wir können irgendwann an der Werk, aber ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir hier in der Church Gelegenheit machen, für actually was wahrgeben, wenn wir, das somehow, das mag sich Dollar so viel, dass wir
alle taub on projects schaffen. Ik geloof dat een blessing bij, wanneer het hier krijgt dan bij de kerk. En de laatste uit mijn 5 hier, 2 Korinther 8 vers 14, daar is het, er zal een two-way sharing zijn. Oké, zo dienen euer überfluss, oké, wanneer du nu goed aufbast, wanneer du nu goed te leven hast, zo dienen euer überfluss ihre Mangel. Er zijn andere mensen die een mangel hebben, diese teure Zeit lang, of das, auch ihr Überfluss hernach diene eurem Mangel und ein Ausgleich geschehe. So hier sagt er, als een need, probably als er van de tijd waar du goed hast en somebody else als maar heeft niet gezegd te leven. Dan doe hem van de geven, because er kan een tijd komen waar die worden velen van anderen worden die geven, because vielleicht de armen dan recht worden. So the idee is simply dat we right zijn te share, würde niet zijn van daar, because andermaal kan het onweg velen. So ik denk ik manchmal, ik wil zich een jongere broeder weer en wie mij manchmal ervaring dat op een almoze statement dat zei dat vielleicht irgendwer dat een mens had $500 gekregen voor medical. En ik dacht dat we een van de rijkste 5 mensen begonnen te callen, wat je hier fair. En somehow me bracht het een beetje tijd om dat proces wat really dat hij deed. En me maakte het een beetje sens over hem dat het een two-way sharing zou zijn, dat we een ander share we kennen, dat is oké wanneer een rijke man, wanneer de rijkste miljonair nog maar 100 krijgt en 1000 krijgt voor zijn medical expenses. Somehow dat jeder een involved, we feilen met ons een ander maat. Dat is somehow een two-way ding. Een common ding tussen ons, dat we tussen ons de feeling van share krijgen. 30 jaren. En so, kind of Tim laat hier zitten nog. Er zijn vielleicht een andere principles wat we aan denken moeten bezien, deze 5 en 5 wat ik nu opgenaamd heb. Ik geloof dat wanneer we geven, dat is een zeer fijne principle wanneer we dat de approach brengen van dat de responsibility and involvement is wanneer we actually wat geven. Responsibility and involvement from the receiver. Ik denk dat de approach gebruikt wordt in El Salvador, wat we van de earthquake relief schaffen. Dat we hadden een rule dat er wordt een daggebied, is een pols en je smet een daggebied. En about de responsibility zo'n te klagen van river dat we de familie hebben. Je moet het zo'n holen, want je is familie niet een jaar zo'n brengen, dan krijg je niet het huis. Zodat we de responsibility later op eind. Because zo'n hadden ze de rief, dat brengt ze gewoon kijken, dan kunnen ze best met een masker voor de holen van river. Of course, ze brengt tijd, maar dat we de rule. Want je wordt zo'n brengen, dan wil we je in de dag geven. Ik geloof een wijze approach. En ik denk vandaar nog manchmal aan, wanneer we praten hier irgendwo op een parking lot of aan zijn hof of wherever, of wanneer we requesten dat we een donation voor een project, dat we dem approach nog manchmal aan denken, dat we met responsibility zijn voor dat. Dat Jana zich somehow involved met dat het dan ook wat productively geven dat van dat ganze wat we geven dan, ja. En nummer 2 is van de 3 additional principles wat ik hier had, is dat we onze dingen leren dan. Vielleicht durch discussions met onze dingen, dat we van onze jonge dingen ervan reden, de principles van geven, en dat we waarlijk willen zijn, dat het ganz van klein al, dat catchen dan, dat geven, dat handelt zich alle om onze attitude, willingness en voluntarily, dat we wel actually wat geven, niet dat we hier push zijn. Er is een example, wanneer we actually geld aanleiden, dat de dingen dat maken, oder der Herr in practice. Vielleicht hätte die Kinder in $1 oder in 25 Cent Meter schacken oder die Zeug, dass sie selbst eine Anleitung. Und so ein Ding ist dort going to done. So anyway, unsere Kinder lehren von klein an, dass die mit der Mentality abgebildet ist, dass wir actually Welle share mit anderen Menschen. Und Nummer 3 hier, Gott, der versprach Sufficiency. Nicht unbedingt, dass jeder einer like best simply for wealth reasons ist nicht. Das ist Sufficiency. Richard lost im Farge Issue. He sagte in 2 Korinther 9, Vers 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things. So, God hat versprochen, dass er die wat geven wordt, dat het sufficient is voor die te leven. Dat is niet een versprechen, dat hij die überhaupt wat genoeg provide, dat hij was met een bicycle kan te arbeid voeren, vielleicht was te voet maar gaan. En een andere we geloven wel, ohne dat er nie een pick-up hast, wird je leven dus niet met mijne vielleicht. Er zijn verschillende ideeën hebben. Ja, aber was God sagt hier,
Ak wat geven, I will give you sufficiently. The key here is sufficiency and not wealth. God zegt, ak wat je geven, wat je nodig is om leven, om göttliche wandel vieren. En we vingen dat zeggen ook, dat research ook nog waar, wijst dat mensen wat door contentment wiesen en dat zij oké zijn, maar dat wat God provided en dan dat God zich terugbewijzen. En mensen zijn moedig door daar. Ze zijn tevreden om leven, ze zijn moedig, even wanneer ze zeggen weten dat ze im bad maar schluppen gaan, maar van korn schluwe je buiten is of irgendwas. Die mensen zijn kracht zo moedig dort in Afrika, waar als we zijn, wanneer we hier wat record hebben. En lang het eind van onze happiness is gebased aan wat onze expectations zijn im leven. Is 100% van onze contentment en happiness im leven is gebased op onze expectations im leven. Wanneer ik expect een fan te hebben, ziet mijn bad, en wanneer eenmaal current is, uit is op een noot daarna, dat maakt me verdrietig, right? Because I expect een fan en dat is niet een. Dan word ik verdrietig en dal over jeder een in mijn huis, right? Jaren geleden in Afrika, wanneer die niet, überhaupt niet een sponsor een bedrijf expected, en bloos dan bij de kornsluwe, because that's what they expected, dat rang ganz moedig. They had a ganz happy marriage, and they had a modige familie. That all not shit, because that's what they expected, right? So, contentment and God's promise of sufficiency. Dat kan zo zijn verschillende levels op de wereld, verschillende mensen gegeven worden, maar het is ongelijkelijk verschillende extremes wat er zijn. Er wil veel we hebben, maar de attitude van contentment en the trust on God's sufficiency, dat is door een lange eind de key. So, finally, 5 Timothy 14 verse 29. What as we were in Sylvia shared, we zeggen that those who are within your gates, okay, all they what are on your gates zijn, komen zeggen to the Israelieten. Nu zegt het twee instructions. We werden zeggen, je zal het doen, that they may come and eat and be satisfied. Nou, maar eerst en vooral is dat janely die armen worden aankomen tjenen, that they may come and eat and be satisfied. So the needs van andere mensen, that they worden supplied worden. Nummer twee zegt er, and that the Lord your God may bless you in all the work of your hand which you do. Dat zijn twee uurzaken, wie we zeggen, wat we willen share zullen. Nummer 1, dat Jan zijn needs provide worden. Dat zal onze attitude zijn, first of all. And secondly, dat je worden en alles dingen wat je doen, wat je schaffen, dat door wat een blessing bij zijn. Dat je worden ervaring van, kind of thing. Dat is de attitude. We hebben een opstoot te bidden. Herr God, we zijn dat u een God bent wat er provided hebt, en u bent een God wat er promises maken hebt te ons, en dat u verspreken hebt dat we dat wat kunnen krijgen hier op de wereld, wat ons het, en wat het veel hebt, om een göttliche wandel vieren en om tevreden, contentment beleven. Herr, we bidden dat we kunnen rationeel je steward zijn, dat de dingen wat u ons gegeven hebt, dat we die raak brukken willen die te de eer. Help ons dat we kunnen en ganz en God but simply de biblische attitude hebben en gedacht aan geven en share en provide voor de needs wat er zijn voor ons en een ander. We weten dat we surviven niet door ohne wat we een ander share haar. En help ons dat we dat kunnen really als reality feilen en onze harten ook en dat we door daar gedreven worden zijn met waarlijkheid en met moed en met vrijheid te share. En dat we de joy erbij willen vinden haar. Moest ons besonders directions geven en aanleiding geven en wijsheid geven om identify wat de needs really zijn en like wat van amounts we geven zullen aan verschillende omstanden en wat dat is, wat dat doet is, we lezen het in de Bijbel en dat we doorbanken, ik wil het kunnen waarlijk zijn en ons opleiden met die waarlijk haar voor ons. Moest het geven en jij zien noemen. Amen.